Olá! Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite, Gel. Boa noite, Carol. Bem-vindos a todo mundo aqui. Hoje é uma live especial. Estamos aqui com... Esqueci até o nome. Estamos aqui com a barriga geladinha, friozinho na barriga. Hoje nossa live vai ser com o Dr. Pollock, Rafael Pollock. E nosso tema de hoje é sobre o tumor desmóide, aliás, sobre o manejo cirúrgico no tratamento atual de tumores desmóides. Mas, para fazer essa conexão, essa conversa entre nós e eles, lá dos Estados Unidos, tivemos o apoio de uma pessoa especial que já vai nos falar agora aqui. Isso aí. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um dia bem especial, como a Carol falou. A gente está muito feliz, muito emocionada por poder trazer mais informação para vocês, como sempre. E eu vou convidar agora para estar com a gente o Dr. Filipos Costa. O Dr. Filipos é residente da Universidade Federal de Uberlândia. Ele é médico especialista em clínica médica, hoje residente na Universidade de Miami, e a gente já queria agradecer, Dr. Filipos, por fazer essa ponte com a gente, estar tão junto com o nosso grupo e trazer também os convidados tão especiais. Boa noite, Dr. Filipos. Opa, boa noite. Muito obrigado por convidar a gente para cá. Estou bem feliz de estar fazendo parte desse momento. E agora a gente vai botar a nossa estrela principal aqui. Dr. Rafael Pollock, ele é médico PhD, diretor da Faculdade Americana de Cirurgiões, membro do Comprehensive Cancer Center da Ohio State University e conselheiro científico do DTRF, que é o Desmóide Tumor Research Foundation, que é a fundação do tumor desmóide, Fundação de Pesquisa do Tumor Desmóide, que fica nos Estados Unidos. Então, welcome, Dr. Pollock. It's a pleasure and an honor to have you here. Dr. Pollock, you're mute. Okay. How is that? Okay? Yes, Yeah. That is very good. Thank you very much for being here with us. Oh, it is my pleasure and my honor to have the opportunity to meet with the Brazilian Desmoid Support Group, to have what I hope will be a two-way conversation between the thoughts I'm about to communicate and then the questions afterwards. On a personal note, I apologize for my casual appearance. I'm actually on a small vacation in a summer home that's about 100 meters from Lake Michigan, which was very different than the pictures of the beach in Brazil that you just showed. No big rocks. The water is very smooth, and it's also fresh water. So it's a very, very pleasant place to be. But again, I'm sorry that I'm not all
dressed appropriate for the occasion. Então, o Dr. Paulo falou que é um prazer e é uma honra estar aqui junto com a Associação de Tumores Desmóides do Brasil. Ele pediu desculpa de estar com roupas casuais agora, porque ele está numa casa de veraneio do lado do Lago Michigan, e o Lago Michigan é um pouco diferente das praias brasileiras que a gente tem no Brasil, mas por isso que ele está com uma aparência mais casual hoje. Although I've been to your country a number of times, and Really? both for meetings and pleasure, and the beaches are spectacular. O Dr. Paulo que já foi para o Along with the Brasil. food and the várias vezes. vegetables and the sights and the sounds, it's really something. E ele falou que o Brasil é um país lindo, que ele já foi tanto para congressos científicos como para lazer, e ele gostou muito do Brasil. So thank you for the opportunity to visit, at least electronically, once again. Ele agradeceu de novo pela oportunidade de estar visitando aqui a gente, pelo menos de uma forma eletrônica. Sim, okay. Por enquanto. Yes, shall we see if the slides can project now? Yes, yeah. We will do it. Okay. Right now. I'm going to... There we go. So, yes, the picture in the upper left-hand corner is our new cancer hospital, now about 3 years old. And it's one of the largest in the United States, and we're very fortunate to have a large population of both the sarcoma and desmoid patients, which have been critical to the research that we conduct as well as the clinical care that we provide. Next slide. Então, a foto ao lado direito é o hospital, que é um dos maiores dos Estados Unidos. Ele é um hospital novo, tem mais ou menos 3 anos, e ele está muito feliz de que esse hospital é um grande centro para atrair vários pacientes com sarcoma e também para tumores desmoides. Pode passar. So, the word desmoid actually comes from the Greek desmos, meaning band-like, and it points to the fact that these tumors tend to grow in bands or sheaths across extensive body surfaces. The first description was by the German pathologist Müller in 1838, and the reference is on the bottom part of the slide. Então, o tumor desmoide, a palavra desmoide vem da palavra grego desmos, que significa feixe, porque o tumor desmoide cresce de uma forma como feixes. E a primeira descrição desse tumor vem deste Miller, que está na parte baixa do slide. Foi a primeira vez que esse tumor foi descrito. Next slide. So, in terms of general demographic considerations, this is a very rare soft tissue tumor type. Approximately 1,000 new diagnoses in the entire United States annually. It comes in 3 different anatomic varieties, and we'll give you examples of each of these in a moment. Intra-abdominal, abdominal wall, and extra-abdominal. And it has a very unusual biology that it can recur in a local area, but it does not have the ability to spread elsewhere in the body or degenerate into a tumor that has the capacity to spread. We don't know the cell of origin, and because the molecular determinants of progression are unknown, it provides a remarkable question mark upon which to base research. Então, o tumor desmoide é um tumor raro, aproximadamente mais ou menos 1.000 casos nos Estados Unidos por ano, e ele vem em 3 variedades clínicas, intraabdominal, de parede abdominal e extraabdominal. Geralmente, esses tumores, eles podem recorrer, mas eles não têm capacidade de se metastatizar, ou seja, espalhar para outras partes do corpo. E a exata célula de origem desse tumor desmoide é desconhecida, e os mecanismos moleculares por quais ele tem progressão ou ele tem recorrência são ainda incertos. Next slide. The desmoid itself can cause much
differential diagnostic confusion. There are a number of different entities that are listed on this slide that will sometimes masquerade as desmoid and make the diagnosis of desmoid specifically very difficult to achieve. This is important because many of these other types of tumors that can resemble desmoid do have the ability to spread elsewhere in the body, and so the therapies are very different, and it really depends on an accurate diagnosis. Então, os tumores desmoides têm uma variedade de diagnósticos diferenciais que vocês podem ver nesses slides, e ele pode se passar por muitas outras coisas, e algum desses diagnósticos diferenciais realmente tem a capacidade de se metastatizar, tem a capacidade de se espalhar para outras partes do corpo, daí a importância de fazer o diagnóstico correto. Next slide. Próximo slide. So this is just an example of the type of diagnostic confusion that sometimes takes place. In the top panel is a photomicrograph, immunohistochemical staining of scar tissue. And in the bottom panel, an immunohistochemical staining of a desmoid tumor. What we are able to now do, and this is a relatively common and easy to perform immunohistochemical test, is to stain for the presence of beta-catenin protein. And we'll be talking about beta-catenin in a couple of moments again. This is the most commonly overexpressed protein in desmoid, and it appears at very high levels in desmoid and much less so in other types of tumors, as well as normal scar. And so the ability to do this specific immunohistochemical test enables, in many cases, to resolve a difficult differential diagnostic dilemma. Então, nesse caso desse slide, a gente consegue ver um dos exemplos de um dilema diagnóstico, um dos diagnósticos diferenciais. À esquerda temos uma cicatriz e à direita temos um tumor desmoide. E nas duas fotos a gente vê as duas histologias coradas por imunohistoquímica com uma proteína chamada beta-catenina, que no tumor desmoide ela está bastante expressa, versus em outros diagnósticos essa proteína está menos expressa, e aí então a coração por essa beta-catenina vai nos ajudar a fazer a diferenciação entre esses diferentes diagnósticos diferenciais. Next slide. So as I mentioned, the desmoids are described in relationship to their anatomic location. One common presentation is what we call intra-abdominal desmoid tumor. This is typically in the tissue that connects the intestine to the circulation, a fatty tissue called the mesentery, and it is very frequently seen in association with Gardner syndrome, adenosis polyposis coli disease. Então, nesse caso, temos um tumor intraabdominal, que é um dos tipos de tumor desmoide, e o tumor está localizado no mesentério, que é uma bainha de gordura que reveste os intestinos. E essa apresentação geralmente é clássica para síndrome de polipose adenomatosa familiar ou síndrome de Gardner. Next slide. Another location is in the abdominal wall, particularly around the pelvic area and the shoulder joint area. Here, they can be relentlessly recurrent. This is a patient that I operated on 13 times until finally we got ahead of her tumor, and she's now been free of disease for, almost 2 decades at this point. The inset picture shows this patient's desmoid that is eroding directly through the iliac crest of the pelvic bone structure. And so it's important to keep in mind that although these tumors do not have the ability to spread elsewhere in the body, they can be relentless and very aggressive as locally recurrent problems. Então, nesse caso, a gente tem um tumor de parede abdominal. Esse é um paciente que o Dr. Pollack operou,
E quando eles estão localizados na parede abdominal, eles têm a capacidade de recorrência muito grande. Nesse caso em específico, ele operou 13 vezes esse mesmo paciente, até que finalmente o paciente ficou livre do tumor e está 20 anos sem o tumor. E ele também está falando que, apesar do tumor não ter a capacidade de se metastatizar, ele pode ser agressivo localmente. Nesse caso em particular, ele invadiu a crista ilíaca do paciente. And before we go to the next slide, there is one additional point to keep in mind. As a variation on that theme, this is a very common tumor in the abdominal muscles, particularly in women who have been pregnant within the last 2 years, where the presence of the desmoid is thought to represent an abnormal healing process from the stretch that the abdominal muscles undergo as the abdomen and uterus expands to accommodate the growing fetus. E antes de a gente passar para o próximo slide, essa apresentação de parede abdominal também é muito comum em pacientes grávidas, onde se acredita que a tumor desmoide surge numa abnormalidade na cicatrização depois de que a parede abdominal se distendeu para acomodar o feto. Next slide. And yet another example of a massive extra-abdominal wall desmoid tumor. These are more frequently in the extremities, particularly the thigh, but as you can see, they can occur anywhere in the truncal area, buttock area, and they can be quite challenging for both the patient and the physicians taking care of the patient. Esse é outra apresentação do tumor desmoide, o tumor da sua forma extraabdominal. Mais comumente ele se apresenta nas pernas, mas também se pode apresentar nas costas, na pelve, e também pode causar sérios problemas para os pacientes. Next slide. Now, in thinking about the approach to desmoids, there are a number of different therapeutic options. Pensando na abordagem dos tumores desmoides, tem vários tipos de abordagem possíveis. Next slide. Before doing anything, it's very important to get imaging of the desmoid so that the anatomic boundaries can be recognized and the potential to surgically remove versus observing the tumor can be accurately assessed. On this slide, we're going to show you a desmoid that was imaged in several different ways so that you can see the additional detail that different types of radiologic examinations present. The first picture was of an ultrasound. As you can see, the arrow is pointing to the desmoid. Next. This is a CT scan of the same patient, and you can see now a little bit more anatomic detail as well as the relationship of the tumor, for example, to the sciatic nerve and the femoral bone and the musculature. Next. And the MRI, which is even more accurate in delineating these relationships. So for desmoids of the extremity, the preference is to perform an MRI examination if that is available. Então, primeira coisa no diagnóstico do tumor desmoide é um exame de imagem para você poder delimitar as estruturas ao redor do tumor desmoide. A seguir, a gente vai ver 3 tipos diferentes de imagem no mesmo tumor desmoide para a gente ter uma ideia de como cada imagem pode nos mostrar essa relação das estruturas vizinhas. Na primeira imagem, a gente tem um ultrassom de um tumor desmoide. Na próxima imagem, a gente tem uma tomografia de um tumor desmoide na extremidade e você consegue perceber que o tumor desmoide está perto dos feixes nervosos e também está perto da artéria e do fêmur. E na próxima imagem, a gente tem uma ressonância que costuma ser o exame de imagem que nos dá mais detalhes desse tumor. And an additional point about imaging is it is very important to get the imaging studies before performing the biopsy.
If the biopsy is performed before the imaging, and in the process of performing the biopsy, a blood vessel is hit and hemorrhage takes place in that area, you will lose all of this fine anatomic information that the scan can give you if it is performed before the biopsy. É muito importante realizar os estudos de imagem antes da biópsia ser realizada, porque, por exemplo, se realizamos uma biópsia e atingimos alguma artéria, alguma veia, pode ter alguma hemorragia, e a gente vai perder todos esses detalhes finos que esses exames de imagem podem nos providenciar. Next slide. Now, how the biopsy scar is oriented is also very, very critical. This is a young man who has a recurrent desmoid that is in the deltoid muscle in the shoulder area. And the tumor itself is encircled by the little black dots that we have placed on his arm. If you look carefully, you can see that at the base of that recurrent tumor, there is a scar that it goes transverse across the young man's arm, as shown in this red ellipse. Now, the problem is that you have to excise the scar along with the recurrent tumor because the scar itself may have desmoid cells contained within it. Had the original operators thought about that problem, instead of making a transverse incision, they would have simply made a horizontal up and down incision as shown by the solid red line. As a result, in order for us to both deal with the scar and the recurrent desmoid tumor, we had to make this complicated incision that extended out over a much larger field of the man's shoulder. And for those who know about plastic surgery, you can see the little tips where the scars inset to each other. And those are usually areas where healing is not going to be as good because you've disrupted the blood vessel supply on both sides of the scar. We were lucky to get away with it in this patient, but that caused a lot of potential problems simply by how the original scar was oriented. Então, é também fundamental como a biópsia é realizada no tumor desmoide. Na imagem à esquerda, a gente vê um paciente que teve um tumor desmoide recorrente e o pessoal que fez a biópsia inicial fez onde vocês conseguem ver essa cicatriz transversal. E o problema é que depois, quando for operar o tumor desmoide, eles têm que retirar também a cicatriz, porque células do tumor desmoide podem estar presentes na cicatriz da biópsia. Então, a maneira mais adequada de ter se realizado a biópsia nesse caso seria, como vocês conseguem ver, nessa linha vermelha, de forma transversal, porque aí também facilitaria a remoção cirúrgica depois. Na próxima foto, a gente mostra como que teve que fazer a cirurgia desse paciente, e a cirurgia teve que ser muito maior para a retirada da cicatriz, e depois a gente teve que fazer essa cicatrização, essa sutura em Z, que é comum nas cirurgias plásticas. Next slide. So, among the different possible approaches are surgery, which still remains the mainstay of treatment, cryoablation, which is a localized tumor freezing process, radiation, chemotherapy, which has ultimately a very high response rate, although the drugs have toxicities, anti-inflammatory drugs, and hormonal analogs like tamoxifen analogs that are relatively easily tolerated but have very low response rates. And then some newer agents, imatinib, sorafenib, and then a strategy called watchful waiting that is based on the reality that approximately 20 to 25% of all desmoids will shrink at least to some extent of their own accord without any therapy at all. Então, as opções terapêuticas para o tumor desmoide são a cirurgia, que continua a base do tratamento, a crioablação, que a gente faz a congelamento do tumor, a radioterapia, a quimioterapia
que produz altas respostas, até 80%, mas elas, em contratempo, também têm as suas toxicidades, anti-inflamatórios, que tem uma resposta de 25%, e tratamentos hormonais, que têm uma resposta mais baixa, mas, ao mesmo tempo, são melhores tolerados. Também temos algumas drogas mais novas, por exemplo, o imatinib, o sorafenib, e também temos uma estratégia que chama-se vigilância ativa, que é observar o tumor, e que aproximadamente 20 a 25% desses tumores vão regredir espontaneamente. Next slide. Let's talk about some of these different approaches. First, let's consider surgery. Next slide. Vamos falar de alguma das abordagens. Vamos primeiro considerar a cirurgia. There are some key considerations in thinking about surgery in desmoid tumors. First of all, it's very, very important for the surgeon to understand the natural history of desmoids, particularly their strong ability to recur locally, but their inability to spread elsewhere in the body. As we talked about a moment ago, it's important to get images of the desmoid before biopsy. The biopsy should be planned with the ultimate resection in mind so that the biopsy scar is appropriately oriented. And the potential need for reconstructive surgery should be thought through in advance so that the patient can meet with the reconstructive surgeons and have some ideas about what might be in store for them in the future. Então, antes da abordagem cirúrgica, o cirurgião tem que ter a consciência da biologia do tumor desmoide e da sua probabilidade de recorrência. Então, como a gente viu antes mesmo de realizar a biópsia, a gente precisa de um exame de imagem adequado. Depois, quando a gente realiza a biópsia, a gente precisa fazer a biópsia da forma adequada. E também o cirurgião já deve estar em contato com um cirurgião plástico, já deve estar pensando na probabilidade de ter que fazer alguma reconstrução. Ele já tem que antever isso antes de iniciar a abordagem cirúrgica. During surgery, there are also considerations that have to be thought through. First of all, the incision that is used has to provide the exposure needed to safely remove the tumor. It's important early in the operation to identify and potentially control critical anatomic structures such as major blood vessels, and to at least have a good operating idea of what the margins of resection should look like. The obligation of the surgeon is to remove all of the gross tumor with adherent structures, not to leave gross macroscopic tumor behind, and to some extent frozen sections intraoperatively where the pathologist can tell you about the presence of residual tumor in the surgical bed is very useful, although these are difficult to perform, and many pathologists will back away from getting involved in those procedures simply because it's very hard to precisely delineate positive and negative margins on a frozen section. Então, e durante a cirurgia, a primeira coisa que o cirurgião precisa é uma incisão grande o suficiente para conseguir ver o tumor de forma completa. Depois ele tem que identificar as estruturas vizinhas para conseguir separar do tumor desmoide, e quando ele vai fazer a ressecção cirúrgica, ele tem que fazer com ressecção com margens negativas, ou seja, uma ressecção em bloco. E uma coisa que também pode auxiliar é a biópsia de congelamento. A questão é que a biópsia de congelamento é um pouco difícil no tumor desmoide e nem todos os patologistas vão querer tentar fazer, porque é bem difícil deles conseguir delimitar onde começa e onde termina o tumor. Next slide. It's also important to differentiate between resectability versus removability. Resectability means that the tumor is removable, but other factors are taken into consideration, such as anatomic constraints, tumor biology, the surgical intent,
and most importantly for the patient, the resulting quality of life. Removable simply means that the tumor and the patient can be separated, but it does not take these additional considerations into mind in planning the operation. É bem importante diferenciar se o tumor pode ser ressecado ou se ele pode ser removido. A diferença entre ressecado e removido é que ressecado a gente leva em considerações várias coisas, a biologia do tumor e sua potencialidade de recorrer, o dano que a cirurgia vai causar ao paciente e a sua qualidade de vida, as estruturas adjacentes, versus remover, que é só se conseguimos tirar o tumor ou não. And it's very important, therefore, that if possible, a patient seek out desmoid physicians who are thinking about this difference and taking into account these additional considerations. E, se possível, os pacientes devem procurar um médico que esteja familiarizado com tumores desmoides e conseguem compreender essas nuances no tratamento. Next slide. Radiation therapy is also useful in desmoids. O tratamento de radioterapia também é útil nos tumores desmoides. Next slide. This is a slide depicting improved survival for some selected patients where radiation is being used as the primary treatment, typically in circumstances where the operation, if it were to be performed, would require a serious damage to the quality of life, such as a radical amputation of a desmoid involving a joint. Então, nesse slide, a gente consegue ver a sobrevida de alguns pacientes em que o tratamento de radioterapia foi usado de forma primária para os tumores desmoides. E, geralmente, se usa a radioterapia de forma primária quando a cirurgia é excessivamente mórbida, quando existem estruturas vizinhas adjacentes. Então, se usa o tratamento de radioterapia. Next slide. There are many controversies about the use of radiation treatment in desmoid. For example, should it be used before or after the operation? Are the indications for it to be used as a standalone therapy well documented? What is the total dose of radiation that is needed? Is there a role for other treatments at the same time, drugs that might sensitize the desmoid tumor to radiation? Can it be used to try to improve disease-free survival in a patient who has residual desmoid on the microscopic or on the macroscopic level? Então, existem algumas considerações, alguns dilemas na radioterapia no tumor desmoide. Pode-se utilizar antes ou deve-se utilizar depois da cirurgia? Deve-se utilizar a radioterapia sozinha? Qual seria a dose total ideal da radioterapia? Existe algum papel de algumas drogas quimiosensitizantes para a radioterapia? Ou, por exemplo, se temos um tumor residual microscópico ou macroscópico, devemos utilizar a radioterapia para evitar uma recorrência? To answer these questions definitively, clinical trials are needed, but because of the rarity of desmoid, it's very hard to perform those needed trials. Para responder essas questões, necessitamos de ensaios clínicos randomizados, mas como o tumor desmoide é muito raro, é bem difícil realizar esses ensaios clínicos. Next slide. Systemic therapy, such as chemotherapy and hormonal therapy, also have a role. Tratamentos sistêmicos como hormonioterapia e quimioterapia também têm o seu papel. This is an example of a patient who was treated with very powerful doxorubicin-based chemotherapy. And you can see at the start of the patient's treatment, the rather large intra-abdominal desmoid tumor that is enclosed within the red ellipse. Então, nesse slide temos um paciente que foi tratado com uma quimioterapia bem forte, que é uma quimioterapia baseada em doxorubicina, e nesse círculo vermelho está mostrando onde está o tumor. Next slide.
This is after 10 cycles of doxorubicin chemotherapy, and you can see that the tumor has shrunk remarkably and actually pulled away from some of the central structures, meaning that the ultimate surgery, if it is to be performed, will be safer for the patient. Nessa outra foto, você vê que o tumor regrediu de forma incrível e se afastou de algumas estruturas vizinhas adjacentes importantes. E nesse caso, por exemplo, já seria mais fácil fazer uma ressecção cirúrgica desse paciente. Next slide. And after the completion of chemotherapy, we observed that the tumor continued to slowly shrink. And so ultimately, we let it shrink until it stopped shrinking. And as you can see, it had become very, very small. And then a very easy to perform and very safe operation could be offered to the patient. Mas mesmo depois do término da quimioterapia, o tumor continuou regredindo, como a gente consegue ver nesse círculo vermelho. E aí, se o paciente optar, seria também uma cirurgia bem mais fácil nesse caso. Next slide. Another very common type of chemotherapy program, which is particularly used in pediatric patients because the drugs are easier to tolerate, is methotrexate-based chemotherapy. This has been used for a number of years, and you can see that the survival continues to decrease in the face of this relatively well-tolerated chemotherapy. Outro tipo de quimioterapia que se é utilizado são quimioterapias baseadas em metotrexate. Geralmente são mais utilizados na faixa pediátrica porque são mais bem tolerados, mas você vê que a sobrevida continua decrescendo apesar do uso da quimioterapia. Next slide. Other treatments include tamoxifen, which is a hormonal type regulatory drug, and sulindac, which is an anti-inflammatory drugs. These are easily tolerated, but the overall response rate is modest. Outros tratamentos é o tamoxifeno, que é um tratamento que regula os níveis hormonais, e o sulindac, que é um tratamento anti-inflamatório. E apesar desses tratamentos serem mais bem toleráveis, a resposta a eles costuma ser menor. Next slide. Newer drugs that are more targeted include imatinib, and here is a depiction, MRI scans of a patient who has had serial imatinib treatment with desmoid tumor shrinkage, as you can see. Alguns outros tratamentos possíveis é o imatinib, e nessa foto, nesse quadrado em vermelho, tem um tumor que, depois de iniciar o imatinib, apresentou uma regressão, como podemos ver pelas imagens. Next slide. And this is just demonstrating that not only can we use CT scans, but PET scanning is also useful for some of these therapeutic systemic treatments, so that even if the tumor doesn't change in size, the PET scan shows that the tumor cells are dying because their metabolic rate is being decreased by the use of imatinib drugs. E nessa foto mostramos algumas outras técnicas de imagem, no caso o PET scan, que mostra que mesmo às vezes um tumor que não está mostrando a diminuição do seu tamanho, ele diminui o nível da sua atividade. Então você vê que a imagem se tornou menos brilhante. Next slide. An additional systemic approach before we move into watchful waiting is a drug called sorafenib, which is also a targeted therapy. And this has tremendous promise. It's relatively well tolerated, and the response rate is more than 50%. So it is now the recommended first-line drug in the treatment of desmoid. E antes de a gente passar para frente, mais uma droga sistêmica que se pode utilizar no tumor desmoide é o sorafenib, que é uma droga que tem se mostrado bem interessante e costuma ser bem tolerada e costuma ter uma resposta de aproximadamente 50% dos pacientes. E costuma ser a primeira linha de tratamento agora.
The last treatment approach that I'd like to briefly talk about is the so-called watchful waiting strategy, which makes use of two facts. One, that the desmoid does not have the ability to spread elsewhere in the body, so what you see is what you get. And two, the reality that many desmoids will spontaneously shrink in their size, even if no treatment is offered to the patient. E agora a gente vai discutir uma estratégia, que é a vigilância ativa, a observação do tumor, e ela se baseia em duas premissas. Uma é que o tumor não vai se metastatizar para outras partes do corpo, e outra é que aproximadamente 20 a 25% desses tumores vão regredir espontaneamente. So in those patients that have a favor anatomical desmoid presentation, watchful waiting is now the initial preferred choice. Então, nos pacientes que vão ter uma anatomia favorável, a observação ou a vigilância ativa costuma ser a primeira escolha hoje em dia. Next slide. And this is just a demonstration of a patient whose tumor spontaneously decreased in size during a period of watchful waiting. Next slide. Nesse caso, a gente tem um tumor que, depois de um tempo, mostrou regressão com a vigilância ativa. Next slide. Next slide. And you can see at the last picture, this is a very small tumor now. Actually, most of it is dead. That's the dark areas in the tumor picture. And removing it is relatively easy now. E você pode ver que o tumor regrediu bastante e ele, inclusive, está mais escuro, que mostra que suas células estão mortas. E se for remover, seria bem mais fácil agora. Next slide. So this just presents the initial observation about watchful waiting. And as you can see, particularly on the graph on the right, that the watchful waiting group does as well as the group that is aggressively operated to begin with. E esse é um dos estudos iniciais dessa vigilância ativa, e como a gente consegue ver nesse gráfico à direita, os pacientes que foram submetidos à vigilância ativa, eles têm uma sobrevida igual aos pacientes que receberam tratamentos mais agressivos. Next slide. So, we looked at a single institution experience when I was at MD Anderson to try to put together all of these different possible therapeutic approaches. Então, colocando tudo isso de uma maneira junta, a experiência de um único centro, quando ele estava no centro MD Anderson, de todas as opções de terapia. Next slide. This is just the published report based on that experience. Next slide. Esse é o artigo baseado nessa experiência. And we compared two different groups of patients, an early group that was treated with radical surgery alone, and then a later group that received multidisciplinary therapies, surgery, radiation, and some form of systemic treatment. And as you can see, the group that had the multidisciplinary treatment, which is the yellow line graph, actually did better over time than the group that received surgical treatment alone. Então, a gente comparou dois grupos de pacientes, pacientes que receberam só cirurgia e pacientes que utilizaram todas essas técnicas, incluindo radioterapia ou algum tratamento sistêmico, e a linha azul mostra os pacientes que receberam só cirurgia. A linha amarela mostra os pacientes que receberam várias técnicas combinadas, e os pacientes que receberam várias técnicas combinadas foram melhor do que os pacientes que receberam só cirurgia. Next slide. Next slide. And this just shows how the treatments changed over time. Next slide. Isso só mostra como os tratamentos mudaram ao longo do tempo. Next slide. And the best survival was clearly with multidisciplinary therapies.
E a melhor sobrevida, claramente, é com uma abordagem multidisciplinar. Next slide. The questions come up about whether or not surgical margins are critical. And the answer is, on a microscopic level, it doesn't make too much difference, so long as you don't leave gross macroscopic tumor behind. In that circumstance, one would consider it an incomplete resection. But whether the margins are microscopically positive or microscopically negative, a number of series show that the recurrence rate still is about 20%. E uma das perguntas é se a margem cirúrgica importa. E a questão é que quando temos margens microscópicas, parece que não importa tanto. Já quando temos margens macroscópicas, significa que deixa um pedaço do tumor lá, e aí parece que importa mais. Quando tem margens microscópicas, parece que a recorrência é em volta de 20% a 25%, que geralmente é parecido de quando não tem margens microscópicas positivas. Next slide. And this is just another example of that same concept. This has been shown over and over again in the collected surgical series. E esse é mais um exemplo daquela mesma abordagem da vigilância ativa, da observação, e isso foi demonstrado várias e várias vezes em vários estudos diferentes. Next slide. Next slide. You can put these factors together in a prognostic nomogram, as is shown here, and this can provide a guide to some extent to the appropriate therapy. E pode colocar vários fatores num normograma para ver o prognóstico dos pacientes, que pode, até certa medida, ajudar na decisão. Next slide. But the actual decision making is very, very complicated. And I urge patients, when they contact me for advice, to please find a desmoid team, if possible, to help travel through this complicated flowchart of decision making. A decisão final do tratamento é muito, muito complicada, como vocês podem ver. E sempre que eu recebo alguma ligação de algum paciente querendo algum conselho, eu recomendo que procure a um médico especializado no tumor desmoide, visto a dificuldade da abordagem desse tumor. Next slide. So the multidisciplinary assessment, input, discussion, decisioning, including, most importantly, the patient, this is critical. A abordagem multidisciplinar, incluindo as opiniões, as discussões, as decisões, e principalmente o paciente, é fundamental. Next slide. So we have to make a decision now. I have about 5 more slides that's talking about some of the perspectives for the future. And we could either stop now and take questions, or I could go ahead and present this information. And I'm going to tease a little bit by saying that much of this information was derived by a very talented investigator in our laboratory named Daniela Bragio, who I think is in the audience tonight. And she did her training at the Federal University in Sao Paulo. So if you would like me to show you some of Danielle's fabulous work, we can do that, or we can stop now. Então, agora a gente tem mais 5 slides. E antes de a gente prosseguir para os próximos slides, eu quero ver se a audiência quer fazer algumas perguntas, se querem dar uma parada para falar alguma coisa. E nos próximos slides eu vou mostrar alguma da contribuição do Daniel Bragio. Is that his name, Dr. Yes, Pollack? her name. Yes. E suas contribuições no laboratório que ele está fazendo junto com o Dr. Pollack. Ele é de São Paulo originalmente. So, with your permission, I'll continue on for another 5 minutes, if possible. Ele está perguntando se tem permissão de continuar por mais 5 minutos. All right. Of course, Dr. Pollack. Yeah. Next slide. Okay. As I mentioned earlier, the most commonly overproduced protein in desmoids is a protein called beta-catenin, as is shown by a number of series from a number of years ago.
Então, como eu estava falando antes, uma das proteínas mais importantes no tumor desmoide é a proteína beta-catenina, como mostrado por vários estudos anteriores. Next slide. Interestingly, there are only 3 known gene mutations that cause this overproduced beta-catenin protein in desmoids. And these are listed here as you can see in this depiction. Interessantemente, existem 3 mutações conhecidas que são capazes de produzir essa proteína chamada beta-catenina, que ele está mostrando aí nesse gráfico. The name of this important gene is CTNNB1. O nome do gene é o CTNNB1. Next slide. Next slide. Pode próximo. And so the question that we asked, given that this was the most commonly overproduced protein, and there were only 3 gene mutations that could underlie that overproduction, we asked if one or another of those mutations correlated with disease-free survival. Então, sabendo que existem essas 3 mutações e que alguma delas é a causa dessa proteína, a gente queria saber se tem alguma correlação com a sobrevida dos pacientes. Next slide. And what we found is that one of the genes, called 45F, actually very strongly associated with freedom from desmoid recurrence, as is shown in this graph here. O que se demonstrou é que uma das proteínas, a proteína 45F, tem um grande efeito prognóstico nos pacientes de tumor desmoide, como mostra essa linha aí em vermelho. And this was the first time that a biomarker had ever been identified that potentially correlated with desmoid recurrence. E essa é a primeira vez que um biomarcador mostrou se correlacionar com a recorrência dos tumores desmoides. Next slide. Subsequent to our original observation, a number of series on the international level were performed demonstrating the same concept, as shown here, E depois and then dessa here, and then here. E depois dessa observação inicial, várias séries globais internacionais mostraram essa mesma correlação da proteína 45F com o prognóstico, como mostrado aqui, como mostrado nesse outro estudo e também nesse outro estudo. Next slide. And at this point, Danielle joined our research group, and we started working with her to understand what was going on in this new biological insight. Next slide. I'm sorry, go ahead. E foi aí que a Daniela entrou no nosso grupo e a gente começou a investigar a biologia desse tumor. Next slide. Now, one of the very common mechanisms by which cancer and tumor cells die is if they are sufficiently damaged by a therapy, either chemotherapy or radiation, for example, it induces the production of what we call suicide genes. Apoptosis is the name of the process, by which, in the face of DNA damage of sufficient magnitude, the cell actually will program itself to die. Então, uma das formas que o tumor morre é através de um fenômeno chamado apoptose, que é um fenômeno onde as células tumorais vão, por exemplo, digamos, se suicidar. Quando a gente tem um dano suficiente no seu DNA, ele inicia esse mecanismo de apoptose e as células morrem. And there are genes that both promote this self-suicide process as well as inhibit it. And what Danielle was able to show is that the presence of the 45F mutation in the gene controlling for beta-catenin also had a role in limiting the ability of desmoid cells to perform self-suicide, in other words, favoring their survival. Então, existem vários genes que regulam esse fenômeno de apoptose.
apoptose, que é o autossuicídio das células tumorais. E o que a Daniela mostrou no laboratório é que o gene S45F, ele tem a capacidade de limitar esse fenômeno de apoptose, dessa forma promovendo maior sobrevida das células tumorais. So if the cell can avoid self-suicide, it has a much better chance of surviving the therapies that we try to use to control it. Então, se a célula tem a capacidade de evadir esse mecanismo de autossuicídio ou de apoptose, tem maior também probabilidade de resistir aos tratamentos que a gente usa hoje em dia. Next slide. And next slide. So one of the questions is, can we in some way inhibit this protein and the associated genetic abnormality? And there is a way of doing this as a pre-therapy using a type of nucleic acid called small or short interfering RNA. And we did a series of experiments, and what we saw is that using this new approach, we could reduce the amount of protein that was made, the beta-catenin protein. It would also decrease the proliferation of desmoid cells and decrease their ability to migrate in the local environment, all of which may be very important in trying to prevent desmoid recurrence. Então a gente perguntou se existe uma maneira de suprimir a produção dessa proteína. E para isso a gente utilizou uma coisa que chama pequeno RNA inibidor. E com esse RNA a gente conseguiu reduzir a expressão da proteína, conseguiu reduzir a proliferação do tumor e também reduzir a migração das células. Next slide. Next slide. And the next slide. So I appreciate you letting me extend my time a little bit. I'm not sure Danielle appreciates this. I probably embarrassed her, but without her hard work, we wouldn't even be at the position to start thinking about these new molecular-based treatment strategies. So I thank you for your attention, and I would be delighted to try to answer any questions. And please let me also thank you, Professor Costa, for the excellent translation as we presented these concepts together. Thank you. Thank you very much, Dr. Pollack. Thank you very much. Yay. Awesome. Very enlightening. Thank you. Que aula. So now we querem are going fazer to as see perguntas da audiência? So can we do the vamos questions, lá? Dr. Pollack? Yes. Okay. Vamos lá. Vamos lá, vou colocando aqui para facilitar. Como garantir um procedimento cirúrgico satisfatório no manejo do tumor desmoide intraabdominal no mesentério? Okay. So the first question, they are asking, how would you be sure that you have like a good surgical management of a desmoid tumor in like an intra-abdominal in the mesentery? Yes, these can be very, very challenging. And before I take a patient in that situation to the operating room, I routinely get a special radiologic study called a CT angiogram. And what that does is it not only shows the border of the desmoid very, very accurately, but it shows the border in relationship, particularly to the superior mesenteric artery. You don't want to find out after you've divided the superior mesenteric artery that you've made a mistake. And if it did, for example, impinge on the artery in a way that you couldn't surgically address it, that would be a situation where you would use systemic therapy first. Okay. Então, a primeira coisa que ele faz nesses casos é pedir um exame chamado uma tomografia abdominal dos vasos, uma angiotomografia,
para ver a relação do tumor com os vasos do mesentério, especialmente o vaso superior do mesentério. E se o tumor estiver em relação muito próximo a esses vasos, aí já seria um tumor que seria difícil a ressecar, e aí já iria para um tratamento mais sistêmico. The other corollary to that statement is whenever I have a question about the mesenteric vessels, I always recruit a vascular surgeon to work with me. We have had situations where we have resected the mesentery and then either reimplanted directly into the aorta if there's enough length, or used a bridging graft. As I tell my trainees, the biggest ego in the room is the tumor. Ok. Então, outra coisa que ele usa nesses casos é conversar com os cirurgiões vasculares, porque em alguns casos, por exemplo, ele já teve que retirar o vaso e depois reimplantar, então ele geralmente mantém uma comunicação bem ativa com esses cirurgiões vasculares, e ele ensina isso sempre para os residentes e fellows que estão treinando com ele. Perfeito. Okay. Bom, vamos lá. Tem uma pessoa que colocou que, pelo menos aqui no Brasil, muitas vezes os pacientes se sentem um pouco como cobaias, né? De pesquisa, realmente, e que o que é necessário para o paciente ter a força para falar, eu não quero fazer a cirurgia, ou sim, eu aceito fazer a cirurgia. Isso é uma questão bem delicada, né? So one of the questions is that some patients, due to the rarity of the tumor, they feel that they're like a guinea pig, where like nobody knows what is going on. And what do the patient have to know before he accepts a certain treatment? For example, they offer him a surgery and he goes like, okay, let's do this surgery. Or no, I think I should get a second opinion regarding this surgery. I have a very low threshold to help a patient get a second opinion. Mm-hmm. And our clinic sees around 5 to 10% of all the desmoids in the United States. So it's a very large experience, and I never hesitate to help a patient by getting a second opinion. I will offer to the patient to make the calls, make the appointments, anything that I can do to help a patient feel more comfortable with the recommendation. I don't own the patient owns the patient. Mm-hmm. And typically when you approach them with that level of openness, they will come back to you wanting your help specifically. Uhum. Então ele falou que o limiar dele para ir pedir uma segunda opinião é bem baixo. Então se o paciente tiver qualquer dúvida, qualquer coisa assim, ele ajuda o paciente a entrar em contato com outro médico para que o paciente tenha uma segunda opinião. E aí depois de ouvir essa segunda opinião, ele acredita que o paciente vai se sentir mais confiável de ir para o tratamento inicial. Ele falou que lá ele tem uma experiência de mais ou menos de 15 a 20% de todos os tumores desmóides dos Estados Unidos. Então, ele gosta muito de fazer esse pedido de segunda opinião. The other aspect of this is, if you look at the rate of growth and it's the anatomic position, it may be a situation where the patient doesn't have to make an immediate decision. And if that's the case, I encourage the patient to just think about it, to come back and ask more questions. I actually put my cell phone number on my business card so my patients know how to call me directly at any time, so that they can access the best possible information on their behalf. And it usually works out well for the patient in that circumstance. E ele falou que algumas vezes o tumor não está crescendo tão rápido, então o paciente pode ir para casa, pensar melhor nas suas decisões. Ele geralmente dá o telefone dele para o paciente, e aí o paciente, depois que pensar melhor, pode voltar para ele para decidir sobre o tratamento. Perfeito. Tem uma pergunta bem curiosa, que uma pessoa disse que ela acredita que o fato de ter feito pequenos cortes, a biópsia, no caso, fez o crescimento ser ativado. E antes da cirurgia, o tumor acabou ficando com 20 por 25, bem grande. Então, parece que cutucou e ficou mais rápido, né? Se isso é possível. So, another patient is asking that the patient felt that after the biopsy, the tumor started growing bigger and bigger, making the surgery more challenging.
and if that is possible, that the biopsy would make the tumor grow. Sometimes the tumor will appear to grow because there may be bleeding into the tumor from the biopsy itself. But the one thing to keep in mind is that if the tumor itself is growing after the biopsy, it may be that the patient needs to be thought about again. Clearly, that's not someone where watchful waiting would make sense, but assessing the possibility of moving forward with surgery versus considering other types of treatments. The effects of chemotherapy and radiation don't happen overnight, whereas surgery is surgery. Mm-hmm. If the patient, even if their tumor is increasing, still has a favorable situation anatomically, it may well be worthwhile to consider a course of radiation or some type of systemic chemotherapy prior to going on with the operation. Então, depois da biópsia, uma das coisas que pode acontecer é algum sangramento, mas mesmo que não for esse o caso, realmente seja o tumor crescendo, aí nesse caso o tratamento de vigilância ativa, de observação, costumaria ser menos recomendado. E aí poderia se pensar mais numa cirurgia ou até mesmo numa radioterapia. Tratamentos sistêmicos também poderiam se pensar, mas o efeito seria um pouco mais demorado do que essas outras opções. Bacana. A gente já sabe, né, que tem muita relação com a PAF, então perguntaram se algumas outras doenças também têm relação com o tumor desmóide. So we already know that those tumors are related with familiar adenomatous polyposis and Gardner tumor and Gardner syndrome, but is there any other disease that are related to desmoid tumors? There are a couple of other very rare syndromes, Mondor's syndrome, for example, but these are almost reportable in the medical literature. They are so remote as to not really be something that you have to worry about directly, at least at the initial presentation. Existem algumas outras associações descritas na literatura médica, mas essas associações são tão raras que é mais uma curiosidade médica do que uma coisa que o paciente realmente tem que ficar pensando a respeito. You know, in medical school, I was taught never say never and never say always. So it well may be that as we understand more and more about the molecular biology of this disease, that we see patterns that right now we can't see, and new syndromes may emerge. We always have to keep our mind open to that possibility. Então, durante o treinamento dele na escola de medicina, ele aprendeu a dizer que nunca diga nunca e nunca diga sempre. Então, a gente está sempre aberto. Quanto mais a gente compreende da biologia desse tumor, mais a gente vê algumas relações, algumas síndromes associadas. Muito bom. Tem mais uma pergunta bem interessante aqui, que a pessoa diz se o fato de fazer a radioterapia como a opção de tratamento já aconteceu do tumor desmóide se transformar num tumor maligno por causa da radiação. Another question is, if after radiotherapy, is there a chance that the desmoid tumor can degenerate into a malignant disease? That has not been observed. When that type of situation occurs, which is very, very rare, the thinking is that these are actually two separate tumors, not the desmoid turning into something else, but perhaps the radiation inducing the formation of a sarcoma, particularly a fibrosarcoma. One of the things to keep in mind about radiation, in particular in desmoids, is that the effect of the radiation is not seen immediately. In fact, one can frequently have to wait for 12 to 36 months before the desmoid actually starts to shrink. And so in that reality, either patients who have a very favorable anatomic situation or the other extreme where they have a very, very difficult anatomic situation become candidates to consider for that. I have an amazing patient in my practice
approximately 20 years ago, this young lady is from Shanghai, China, and she had a very large desmoid that filled her pelvis. And she was told by the surgical team in Shanghai that her only option was to have a radical operation in which bladder, rectum, and vagina were to be removed along with the tumor. And most 21-year-old women are not very interested in that possibility. And she made her way when I was in Houston to see us, and we treated her with primary radiation. And over the ensuing 20 years, her tumor, which started out filling her pelvis the size of a volleyball, is now shrunk down. It's about the size of a walnut, and it is pulled away from all of the organs. She knows that at some point when the shrinkage stops, an operation should be performed to remove whatever is left. But at this point, that will be a very easy to perform operation, and she won't have to lose any of these critical quality of life defining organs. So it's important to keep that in mind, but we never get a free lunch, and radiation itself can cause the formation of sarcomas in some patients for reasons that we don't know, but it does not appear to be related to the desmoid presence per se. Então, a radioterapia não degenera o tumor desmoide em si, em algum outro câncer, mas a própria radioterapia tem a possibilidade de gerar um tumor chamado fibrosarcoma, e isso é um efeito adverso da própria radioterapia. Alguns pacientes que têm um tumor de características de melhor prognóstico, ou do outro espectro, alguns pacientes que têm um tumor de prognóstico mais difícil, se beneficiariam da abordagem de radioterapia. Por exemplo, ele teve um paciente que era de Shanghai, na China, que era uma mulher jovem e tinha um tumor desmoide bem grande na pelve dela. E, inicialmente, se fosse fazer uma cirurgia dessa paciente, teria que fazer uma ressecção bem grande da pelve e retirar parte da vagina da paciente. E óbvio que nenhuma paciente jovem vai querer uma cirurgia tão mutiladora como essa. Então, no caso dela, eles ofereceram radioterapia, fizeram, e o tumor, que inicialmente era do tamanho de uma bola de voleibol, diminuiu para o tamanho de uma noz. E agora, se eles fossem fazer cirurgia, seria uma cirurgia bem mais fácil. Uau, que bom. Bom, vou fazer uma pergunta, depois eu passo para a Carol. A gente está finalizando. Okay. No caso de paciente com tumor desmoide e também espondilite anquilosante, que é uma doença reumatológica autoimune, na sacroiliaca, as dores se conversam? Okay, so they're going to ask one more question. We are almost at the end of this, but she's asking, in a patient, for example, that has ankylosing spondylitis, and then the inflammation is like worse from the ankylosing spondylitis, if the patient can also feel pain in the desmoid tumor when the disease is more active. Yes. As a matter of fact, that's one of the difficulties with desmoid, because they can both compress nerves as well as invade nerves. They're very locally invasive. Remember the picture of the patient whose desmoid eroded directly through the iliac bone. So getting control of that pain can be extremely challenging, particularly if after a period of time that pain becomes neuropathic, meaning that even if you remove the tumor invasiveness in a local nerve, the brain may still perceive it as being painful. And there are approaches. I'm not a pain specialist, but certainly looking and using some of the anti-seizure medicines will help in controlling that. But local inflammation in the presence of a desmoid can truly exacerbate the pain problem for the patient. Então, ele falou que o tumor desmoide, algumas vezes, ele comprime alguns nervos, ele causa uma síndrome que chama dor neuropática, pela compressão crônica dos nervos, e, de fato, quando o paciente está sentindo dor por alguma outra coisa, pode exacerbar a dor que ele estava sentindo na região do tumor desmoide. Ele não é um médico especializado em dor, não é a área dele, mas existem alguns anticonvulsivantes que podem ser utilizados nesse caso de dor neuropática.
Maravilha. Perfeito. A gente tem mais, acho que 2 perguntas, acredito eu. Uma pessoa perguntou aqui, gostaria de saber se qualquer cirurgia no local da lesão ou na proximidade, como, por exemplo, o alongamento de músculo, causará o aumento do tumor. So we have only 2 more questions, okay? Sure. Dr. Paula? Sure. Another patient is asking if a surgery in the adjacency of the tumor, for example, they need to elongate a muscle or something like that, can increase the recurrence risk or the growth of the tumor. That's a very good question, and the honest answer is we don't know for sure. And because we don't know, these types of situations require a very careful risk-benefit analysis. Does the risk of more desmoid in a given anatomic location, such as after an extensive reconstructive procedure, does that outweigh the possibility of being cured? And that has to be individualized, no question about it. Having said that, the ability of reconstructive surgeons, and your country is an international leader in that regard, to reconstruct using biological implantable materials that are much more inert, is opening up new possibilities for these types of combined surgical approaches for patients with complex desmoid tumors. Então, a resposta sincera para essa questão é que não sabemos. Então, por isso, quando a gente for necessitar de cirurgias adicionais, tem que sempre pesar o risco e benefício dessas cirurgias adicionais. E o Brasil é bem famoso por cirurgiões plásticos e tem muitas das técnicas novas que usam materiais biológicos que causam menos reações locais, que também aumenta os nossos leques terapêuticos. Maravilha. E acredito que seja a última, deixa eu só confirmar. Ronaldo, ele pergunta aqui, o tumor desmoide no mesentério para casos de PAF e Gardner é operável? Ele está perguntando, né, se é operável e qual a probabilidade de recidiva, se a melhor escolha é a operação, né? Acredito eu que seja essa. So another patient is asking about a desmoid tumor on the mesentery on a patient that have FAP or Gardner syndrome. What is the probability of recurrence in those cases? It depends on the resection. Microscopically positive or microscopically negative margins in the large series, it runs about 20% on a population basis. Macroscopic tumor left behind is by definition recurrent tumor to begin with. But again, the circumstance needs to be very carefully defined. What is the likelihood of the superior mesenteric artery and vein, for that matter, being involved with the desmoid? In some ways, I'm always more concerned about the superior mesenteric vein because it's very easy to damage it, very hard to actually identify it, particularly if it's being compressed by the tumor, and it's very difficult to reconstruct. So you can render a patient free of their desmoid, but a GI cripple without their losing the length of gut that would be lost if the superior mesenteric artery had been unsuccessfully handled. So I live in concern about the superior mesenteric vein in particular. Okay. Então, ele falou que costuma ser uns 20% a chance de recidiva de uma forma geral, mas isso é bem dependente do tipo de cirurgia que vai fazer, dependente do paciente também. E se o tumor é ressecável ou não, vai depender das estruturas vasculares ao redor, particularmente da veia mesentérica superior, que geralmente para ressecar ela você perde um pedaço bem grande do intestino, e aí o paciente vai ter problemas intestinais. Então, uma coisa que ele está sempre preocupado é as estruturas vasculares ao redor, em especial a veia mesentérica superior. Perfeito.
Bom, eu acho que nós acabamos com a rodada de perguntas, então queria agradecer a vocês. I would like to thank you, Dr. Pollock, for this amazing class, for all this information, and we are very honored for this. I can't tell you enough this, and thank you very much. Let me just say that the honor is mine, and I really appreciate how well the Brazilian desmoid tumor group organized this opportunity for me to share with you. Certainly, Dr. Costa deserves a huge round of applause for all the translation work. I would like to thank the patients for letting me extend the time that I had been allotted, as well as the excellent questions. And finally, I'd like to thank Dr. Bragio for letting me embarrass her in front of her fellow countrymen. Yes. So thank you very, very much. Thank you, Dr. Pollock. Yeah. Ele falou que a honra é dele de estar aqui, que ele está impressionado quão bem organizado a comunidade do tumor desmóide no Brasil está. Ele agradeceu a mim pelas traduções que eu estou fazendo. Sim. E ele também agradeceu a doutora Bragio, por deixar mostrar os trabalhos científicos dela aqui nessa rodada de conversas. E agradeceu a todos os pacientes por deixar ele estender um pouco mais o tempo e por todas as perguntas bem interessantes que o pessoal fez. Muito bacana. Dr. Filipos, eu gostaria de agradecer também, mais uma vez, contar para o Dr. Pollock que a gente tem um vídeo, né, que a gente preparou. De fechamento. E dizer para o pessoal que a live fica gravada no YouTube. Amanhã nós temos o Dr. Stefano, que vai falar de acesso à saúde, e no domingo o Dr. Filipos vai estar com a gente de novo, com o Dr. Trent, falando da biologia do tumor desmoide. Então, a gente acredita que uma live complementa a outra, né? Muito importante. E a gente quer espalhar quanto mais informação para o pessoal aqui da Associação do Brasil e agradecer, Dr. Pollock, e agradecer porque a gente está se empenhando, né? Para ser organizado, né? Sempre. Né? Muito e Dr. Filipos por essa tradução maravilhosa aí, não deixou nenhuma vírgula diferente. Depois eu vou ver o vídeo e vou ver. Mas obrigado. Muito Together we will make progress. Yes, definitely. Yes. Ok. Yes. Então é isso. Thank you again. Obrigada. Vamos ver o vídeo. Yeah. Boa noite, gente. Obrigada. Bye, Dr. Pollock. Thank you very much. Bye. Tá saindo, vai chegar. Um minutinho. É aquele vídeo que todo mundo fica na cabeça depois. Tá entrando aqui, tá um pouquinho lenta aqui a internet. Vai chegar, gente. Amanhã conto com todos aqui de novo. E muito obrigada por esse momento aqui. Você foi chegando sem avisar, se arrumou, se aconchegou, encontrou seu lar, buscou o meu amor. Pode ficar, mas fica quieto, pra gente caminhar. A caminhada é dura, mas dá pra aguentar. A caminhada é dura, mas dá pra
ser felizes, cantar, sorrir, pros outros alegrar. A caminhada é dura, mas dá pra aguentar. A caminhada é dura, mas dá pra aguentar. Vamos ser felizes, dançar, sorrir, pros outros alegrar. A caminhada é dura, mas dá pra aguentar. A caminhada é dura, mas dá pra aguentar.